Mm. Herkese iyi akşamlar. İletişim Çalışmaları kanalındayız. Bu akşamki konumuz sevgili David Morley. Bugün kültürel çalışmalar üzerine konuşacağız ve Berkay Tarım Hocam da bize çevirisiyle katkı sağlayacak. Ben önce Berkay Hocama hoş geldin demek istiyorum. Katkıları için de çok teşekkür ediyorum. David Hocamıza da çok teşekkürler diliyorum. Ben şöyle hemen Berkay Hocama söz atmadan önce çevirmesi için biraz bahsetmek istiyorum. David Morley ile ne konuşacağız? İzlerkitle üzerine konuşacağız. Hem iletişim alanında olanlar hem kültürel çalışmalar alanında olanlar bilir ki David Morley önemli bir isimdir. Özellikle kuramlar kitaplarını karıştıranlar izleyici çalışmalarında ismine sıkça karşılaşır. David Morley'nin yaptığı çalışmalar hem bir kısım tarafından övülürken, bir başlangıç olarak nitelendirilirken bir kısım tarafından da eleştiriliyor. Biz bunlar arasında gidip gelmeye çalışacağız. Hem övgü alan kısımlara değinmeye çalışacağız hem de eleştirildiği kısımlara değinmeye çalışacağız ve kendisinden bugünden baktığında yıllar önceye acaba nasıl düşünüyor, bu süreç nasıl evrildi, şimdi neler yapıyor, bunlar üzerine konuşmaya çalışacağız. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Berkay Hocam sana da. So thank you, David, for attending, for sparing your time for our live stream. We are very lucky to have you here. Thank you so much. So today, obviously, we have you here as such a distinguished professor in our field in both cultural studies and social sciences and communicative studies. We will be obviously, and also we will be discussing your works. I mean, they are really highly regarded, but fame comes with some criticism. So, and we will explain and discuss how it all turned out in the end. So, and we have some really good questions prepared for you. So, if you're ready, we can move on to the first one. Yes, sure. İlk soruda şuna başlamak istiyorum. Bizim genel olarak konsept gereği hem ekonomi politik hem de kültürel çalışmaları kıyaslamamız vardı daha önceki yayınlarda da. Burada birçok isimle de konuştuk. Oradan başlamak istiyorum. Daha sonra yavaş yavaş da özel çalışmaların oraya gideceğiz. Kültürel çalışmalar hocam sizce getirdikleriyle ekonomik indirgemeci tavrın dışına çıkarak daha iyi bir çözümleme yapma imkanı tanıdı mı bütün sosyal bilimler açısından? Okay, so first question, and just a little bit of background knowledge. We really do like to compare political economy and cultural studies on this channel. So our first question is on that. Do you think that cultural studies enabled you to go beyond the reductionist economic approach and granted you a better analysis method or an opportunity? Yeah, I think that's pretty central to the question of what cultural studies has been and can do. I mean, the question of economic determination and how you understand that and what relation you might think that cultural studies has got to Marxism in one form or another, or to political economy, it clearly is the crucial question one has to address. Certainly, when I came into cultural studies, it was political economy which was the kind of main opponent in the field. Certainly in the case of British media studies, the field was principally occupied by people who imagined that as soon as you knew who owned the media and what the economic structure was, you could then immediately predict what the nature of the content would be, because it would be determined by that economic structure in a straightforward manner. And of course, you could then predict the effects
that the messages would have on audiences, because that too was understood to be automatic. All those things were what Stuart Hall and other people set out to undermine, and quite rightly. But the question is always, with that issue of determination, how to retain an understanding of the crucial importance of economic factors in our lives without granting them an automatic form of determinacy. That, for one thing, was why Louis Althusser was so important to us in the early days of cultural studies, specifically insofar as Althusser was determined to get away from a simplistic base superstructure model in which economics determined everything else. That's why he came up with those notions of the relative autonomy of the superstructures. That's why he insisted that superstructural factors themselves, such as ideology or culture or language or whatever, had effects in the economic realm, that it's not simply a one-way determination. Once we got to that, then the issue was to think about causality in a different way, to think about causality not in a simple kind of notion that A causes B and necessarily does so and always will do so, but to think, for instance, of the way in which economic factors can be understood to set parameters to what is likely to happen in a given circumstance, although within those parameters, different outcomes are possible. Yeah? So the question is how to retain an understanding of the importance of economics without granting it a total effectivity in which you assume that that's the answer to everything. To put it another way, I'd started with when I was going to university, I was going to go and study economics at the London School of Economics. But before I went there, I came across some people, this is in the 1960s in the UK, I came across some people who were studying the work of someone called Marshall McLuhan. I never heard of Marshall McLuhan, but he sounded much more interesting than economics to me. And these people were studying Marshall McLuhan as part of a sociology course. So I thought, okay, that's what I'll study. I won't study economics, I'll study sociology. I did begin as a sociologist. And to this day, I retain important perspectives that I derive from sociology. I would most likely describe myself as a recovering sociologist, just as one might talk about someone gradually recovering from some disability they'd had. But I don't want to recover completely. I want to retain a certain sociological perspective without committing myself to it entirely. I want to retain an understanding of the importance of economic factors without granting them total determinacy. That's why, I mean, the point about cultural studies is its interdisciplinarity. As far as I'm concerned, that's the single key factor. Like, if you talk to anthropologists, at a certain point, they'll say anthropology is ethnography or it is nothing. They take that to be the essence of anthropology. I would say in a similar way, cultural studies is interdisciplinarity or it is nothing. And the one thing it can't afford to be is simply a set of straightforward notions of economic determination that's going to operate in a straightforward and predictable manner, because that's just far too clumsy a way of understanding things. So yes, I think it's better. I don't want to be an economic reductionist. Stuart Hall was always determined not to be an economic reductionist, but neither do I want to forget about economics. The question is how we understand the forms of economic determination, and precisely how we're going to play that into our causal explanations and into our political strategies. Does that answer your question? I do believe so. Evet, sorunun kökenine baktığımızda aslında buna evet cevabı vermekten başka bir seçeneğimiz olmadığı gözüküyor. Çünkü kökeninde ve alakalı olan ideolojilere baktığımızda doğrudan karşılığı var ve sorunun kritik kısmı da
Ben bu işlere çalışmaya başladığımda ki bayağı önce bir zaman oluyor artık 1960'lı yılın İngiltere'sinden bahsediyorduk. Politik ekonomi politik bizim başlıca alan rakibimizdi, çürütülmesi gereken kısımdı. Ve aynı zamanda o zamanki nosyonlar şöyleydi, belki bir kısmı hala uygulanabiliyordur ama bir mecranın, bir medya aracının, bir gazetenin, bir kanalın sahibini biliyorsanız onun siyasi görüşünü ve içeriğin neyi yansıttığını, ne amaca hizmet ettiğini doğrudan tahmin edebiliyordunuz ve bu bilinçle ortaya çıkan argümanlar da dediğim gibi ekonomi politik bizim birincil düşmanımızdı. Onun altını kazacak ve hani gereksizliğini ortaya çıkaracak şekilde ortaya atılıyordu. Fakat burada benim akademik hayatım boyunca, akademik kariyerim boyunca hep merkezi yerde tuttuğum bir soru var. O da ekonomik faktörlere tamamen otonom bir yürürlük vermeden onların kıymetini nasıl anlayabiliriz? Yani ekonomik faktörler her şeyi belirler. Dünya ekonomi üzerinden döner şeklinde hem indirgemeci hem de çok basit bir şekilde değil de onların etkilerini, genel olarak dünya dinamikleri üzerindeki etkilerini onlara mutlak gücü vermeden nasıl anlayabiliriz kısmı bana ilginç geliyordu. Çünkü bu benim atıf verdiğim çok fazla yayında da göreceksinizdir. Bu süper yapı, superstructure dediğimiz konseptler bildiğiniz üzere tek yönlü değil ve bunların hepsini birer faktör olarak almamız lazım. Çünkü hani X kesinlikle Y'ye tekabül eder gibi mantıkla kültürel çalışmalarda ilerleyemiyoruz. Bu nedensellik söylendiği üzere doğrudan değil. Ve bu ekonomik faktörleri bir parametre, bir kısıtlayıcı faktör ya da arttırıcı faktör olarak görmemiz lazım ve onların sonuçlarını incelemeliyiz. Soruya son olarak bir anekdot da katmış olayım. Ben eski üniversitemdeyken yine 1960'lı yıllara geri gittik. McLuhan'ın yaptığı çalışmalar kulağıma çok ilginç geliyordu. Çünkü sosyoloji okuyan birkaç tane arkadaşla denk gelmiştim ve onlar hani bir dersleri bağlamında McLuhan okuyorlardı ve bana ne olduğunu anlattıklarında oldukça ilginç geldi. Hatta ben eğitimimin ciddi bir kısmı sosyoloji üzerine olduğu için kendimi iyileşmekte olan bir sosyolog olarak tanımlıyorum. Ama bu iyileşmekte olan kısmını da bir hastalıktan ya da kötü bir durumdan iyileşmek gibi kullanıyorum. Fakat tek bir farkı var, ben tamamen iyileşmek istemiyorum. Çünkü o ekonomik belirleyici faktörlere ya da hani ekonomi her şeyi belirler konusuna tamamen adanmış olmak istemiyorum ama onların kıymetini de akademik çalışmalarımla bir şekilde ortaya çıkarabilmek istiyorum. Son olarak kültürel çalışmalar bence sadece disiplinler arasılıktan oluşuyor. Hatta mesela bir antropologla konuşursanız onlar belli bir yerden sonra derler ki etnografya olmadan antropoloji hiçbir şeydir. Bana kalırsa da disiplinler arasılık olmadan kültürel çalışmalar hiçbir şeydir. Çünkü bu alanda hani teoriler, çerçeveler, bakış açıları hem ithal edilir hem ihraç edilir ve dümdüz bir mantıkla ilerlenmez. Her şey bir faktör, her şey bir parametre olarak hesabına katılmalıdır. Ben bu iyileşmekte olan sosyoloji kimliğimi bir sakatlık gibi görmekten hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Çünkü ne iyileşmek istiyorum ne de onun bana kattığı o bakış açısını tamamen unutmak istiyorum. Sadece o soruyu toparlamış olalım artık. O ekonomik formların günümüz düzenini nasıl etkilediğini çözmemiz gerektiğinde bu ikisinin de işimize yarayacağına inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben şimdi bir de diğer taraftan bakmak istiyorum. Kültürel çalışmalar üzerine yapılan eleştirilerle beraber şöyle hocamızın yaptığı çalışmalara doğru. Kültürel çalışmaların 1970'lerin başından itibaren metin çözümlemesi üzerinde durması, gündelik hayatların göz ardı edilmesine sebep oluyordu diyebiliriz bir nevi. Bu durumda akademik okuyucuya seslenen bir yapı doğuruyordu ve seçkinci bir dilin ortaya çıkmasına sebep oluyordu. Sizin yaptığınız izlerkitle çalışmaları bir nevi bu duruma bir meydan okuma. Sizin yaptığınız bu çalışmalar kültürel çalışmalar alanına ne gibi katkılar oldu? Siz bugünden baktığınızda kültürel çalışmalar alanına nasıl katkı sağladığınızı değerlendiriyorsunuz? Okay, David, thank you for your extensive answer and anecdote. So we are moving on to the second question, which is quite long. I will go slow. Cultural studies
emphasis on textual analysis since the early 70s led to the neglect of everyday lives and people. This led to a structure solely addressed to the academic reader and obviously resulted in the emergence of an elitist jargon. Your audience studies are, in a way, a challenge to this notion. What changes have occurred with your work? Will you evaluate your contribution? How will you evaluate your contribution to cultural studies? I'd like to take that in two parts. First of all, I'll attempt to give an answer to that question about textual analysis and academic readership and elitist language and audience studies. Then I'll let you translate that bit, and I'll then address the later part about the changes in my work and my contribution to cultural studies, if that's okay. I suppose that there's a story that the Swedish anthropologist Ulf Hannert tells about once going on holiday in Western Ireland, out in the countryside in Western Ireland, and he and his wife were lost on a country road, and they found a man walking along, and they asked him to help them. They said to him, "How can we get to Dublin from here?" Because they were a long way away in the countryside. And he stopped and he scratched his head for a bit, and he said, "Oh no, I wouldn't start from here if you're trying to get to Dublin." And in a way, I don't want to start from the premises that are embedded in your question, because I'm not sure that's quite a story that I recognize. Everyday life was a crucial part of cultural studies right from the beginning. If you look at a classic text like Richard Hogarth's Uses of Literacy, his study of the working class cultures of Northern England in the 1950s, that is entirely about everyday life. Yeah, and there's a tradition within cultural studies, and certainly within the Birmingham School of Cultural Studies, that runs right through from that. You have to remember Hogarth was the initial director before Stuart Hall in Birmingham. The tradition of work in Birmingham by people like Paul Willis and Dorothy Hobson and Dick Hebditch was all about everyday life and everyday style and everyday activities and everyday labor. So it's not the case that cultural studies began with textual analysis and that led to the neglect of everyday life. What happened was that having begun with everyday life, you then got the impact within the field of cultural studies from film studies, at the point at which everybody was obsessed with Lacanian psychoanalysis, and film scholars like Christian Metz and in Britain Colin McCabe began to produce a kind of textual determinism, rather the equivalent of the economic determinism of the political economists. The work that Stuart Hall was doing in relation to the development of the encoding decoding model, and which I then took up in Nationwide, was principally designed as an attack on that psychoanalytically driven film studies obsession with the text, because their notion was that once you understood the text, you could predict its effects because the text automatically positioned the subject as they would have it. Our work, the work that I was doing with Stuart, was precisely designed to undermine that, to insist that one had to look more carefully at the way people negotiated with texts, the question of what the audiences brought to that encounter rather than just what the text did. But this was rather than a new thing, this was a reassertion of the cultural studies concerns with everyday life, which had been central to the early work in the case of people like Richard Hogarth. Now, for my part, there's an essay that was published under my name called Text, Readers and Subjects in a book called Culture, Media and Language that summarizes all of this. But the thing to bear in mind if you read it is that although it has my name on it, in fact, it was to a substantial extent, as it says in a small footnote, substantially
amended for publication by Stuart Hall. But it was in a way the moment in which he, working with me, was able to put the strongest case of the critique that he wanted to make of that screen studies filmic tradition. So that's to talk about texts and everyday life in a different way. I'll talk about my own work specifically in a moment, but before I do so, if asked about what my contribution to cultural studies is, actually my first answer isn't to do with my own work. The main contribution, as far as I'm concerned, that I've made to cultural studies is that with some friends in the early 1980s, I set up the first media specialist publishing company in the UK, Comedia. In the end, we had to sell it to Routledge because we hadn't got the money to capitalize it. But that publishing project produced 40 books over the next years, and those books and the people who Armand Mattelart, Ulf Hannes, Dick Hembisch, all kinds of people that we published in that series, enabling that to happen was, I think, the main contribution that I would see myself as having made to the field. But I can say some things about my own work in a moment. Shall I let you translate that first? Okay, thank you. Bu soruyu sorunun içerisinde 3 soru olduğu için ben 2 parça şeklinde cevaplamayı düşünüyorum. İlk parçasında hani metinsel anlam, bu elitist jargon, akademik okuryazarlık ve genel olarak izler kitle cevabı kısımlarına cevap vereceğim. Yine bir anekdotla bitirmiştim. Bu sefer bir anekdotla başlayayım. İsveçli bir akademisyen çift İrlanda'da tatile gittiklerinde İrlanda taşrasında kendilerini yürüyüşe ve gezmeye kaptırdıktan sonra kayboluyorlar. Ve etrafta gördükleri ilk kişiye biz Dublin merkeze nasıl Dublin merkezi demiyoruz gerçi galiba da Dublin'e nasıl döneriz diye soruyorlar ve oradaki cevap veren kişi de bir patates çiftçisi. O da diyor ki bir süre düşündükten sonra ben Dublin'e gitmek isteseydim sanırım buradan başlamazdım. Aynı mantığı vereceğim cevaba da uyarlamak istemiyorum. O yüzden temelden başlayalım. Tersten gitmeyelim. Kültürel çalışmalar aslında az önceki soruda da söylediğim gibi tamamen günlük hayattan ibaret. Tamamı. Bunu Haggard'ın eserlerini düşündüğünüz zaman çok net bir şekilde fark edebilirsiniz. Çünkü Stuart Hall'dan önce kültürel çalışmaların doğduğu akademik merkezin koordinatörü oydu Birmingham'da. Ve o nosyon sayesinde Willis, Hedges ve Hopkins gibi günlük hayat üzerine çok fazla odaklanan ve derinlemesine analiz ortaya koyan birçok akademisyen çok iyi çalışmalarda bulundular. Ve onların çıkış noktası metinlerdi. Çünkü o zamanın yaptığı çalışmalara bakarsak psikanaliz ağırlıklı olduğunu görüyoruz ve metinsel belirleyiciliğin ön planda olduğunu görüyoruz. Ekonomi politikteki ekonomik belirleyiciliğin aksine. Çünkü mantıkları şuydu. Metni doğru analiz edip doğru yerleştirebilirsek onunla alakalı her şeyi çözmüş oluruz. Çünkü metin onunla alakalı diğer bütün bağlam ögelerini yerleştiren o hani bütün atmosferdeki bütün çevredeki yerini belirleyen şey metin. Yani bir olgunun nasıl tutunmak istediğini, nasıl algılanmak istediğini belirleyen şey ve dolayısıyla ona göre tasarlanan şey metin. Ki bu algı ya da bu farkındalık yeni bir şey de değil aslına bakarsanız. Çünkü kültürel çalışmaların öncülü olan nosyonlardan biri ve dediğim gibi yine Haggard'ın yazılarında var. Özetleyecek olursak, metin öznelerin yerini yerleştiriyor. Özneleri bağlamda olması gereken yere getiriyor ve dolayısıyla onları bir nesneye çeviriyor. Hatta bununla alakalı çok güzel yazılmış bir makale var. Ben ve Stuart Hall'un yazdığı, ismi Text Readers and Subjects, Metin Okurları ve Nesneler başlığı. Oldukça eski bir metin. Fakat onun ilk sayfasını okuduğunuzda bir dipnot var. O dipnotta da yazıyor ki yayınlanabilmesi için Stuart Hall tarafından ağır bir şekilde redaksiyondan geçmiştir yazıyor. Orada bunun yazmasının sebebi de şu. Stuart Hall biz o makaleyi yazarken
ekonomi politiğe, o metnin ekonomi politiğe olabilecek en ağır eleştiriye dönüşmesini istediği için bu redaksiyonu yaptı. Ve ikinci soru, hani sorunun ikinci kısmına da ufak bir göz kırpmış olmak için ben alanımıza en büyük katkının ya da katkımın doğrudan benim bir yayınım üzerinden olduğunu düşünmüyorum. Ama bence en büyük katkım 80'lerde birkaç dostla bir araya gelip Komedya isimli akademik dergiyi ortaya çıkarmamızdı. Tabii ki sonradan Routledge'a satmak zorunda kaldık çünkü parasını doğru yönetemedik. Ama orada benim dostlarımla ve orada yayın yapan profesörlerin, hocaların emekleriyle alana çok büyük katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. O yüzden bence naçizane en büyük katkım eski Komedya ismiyle geçen dergimiz. Sorunun ikinci kısmı var sanıyorum. O yüzden sözü tekrar David'e verelim. David, the first part is done, so we can listen to you on the second part. All right. So the changes in my work. Well, having begun with the PhD that I'd written, which was about the news coverage of industrial relations in the early 1970s in Britain. When I'd first gone to the original university where I was going to do it, at the University of Kent, it was going to be a study of the texts of the news. And the person who was going to supervise me there rather annoyed me by saying he didn't see the point of studying texts of news unless you could say something about their effects. And it was he, in a way, who gave me a reason to think more seriously about audiences. The curious thing was that when the other piece of advice, that he was a man called Frank Parkin, who worked at the University of Kent and wrote a famous book about class inequality and political order. He gave me one other piece of advice, which was to go to Birmingham and see this man, Stuart Hall, and see if he could help me. And when I got to Birmingham, I discovered that, curiously enough, Stuart had been reading Frank Parkin, and discovering that I'd just come from working with him gave him an interest in me. We were clearly then going to think about class differences in the interpretation of television, trying to operationalize the theoretical model developed in encoding decoding by looking at the way in which different types of people from different kinds of backgrounds interpreted a specific program, in that case the nationwide program, which I think you have a question about later. So things began with the question of media and class. But one of the things that we wanted to do in that initial project was also to study how television was actually watched at home. And we couldn't really fit that in. And we did the nationwide thing, and that was fine. But we were left with this other sort of project that we hadn't quite managed to incorporate, which was to think about how exactly people watch television, because at that point, television was principally still a domestic medium. You hadn't got a situation, we're talking about the 1970s, television wasn't mobile in the way it is today. It was mainly in the home. So the question was, how does television get watched at home? So I was trying to do a study on class differences in the viewing of television in families of different class backgrounds. So I went and interviewed a lot of families of different class backgrounds. And what I discovered is that actually the thing that made much more difference was the question of gender. And that actually the difference in the viewing and interpretations of the men and the women in the different nuclear families that I was studying were more significant than the class differences. So that took me into the whole question of family television and the analysis of gender. At that point, I then did some work at the University of Brunel with Roger Silverstone and others, at the moment at which Britain, this is now the late 1980s, Britain was beginning to go into a panic about new technology and about computers and how technology was the answer to everything, that everybody had to understand technology. So that became a study not simply on domestic uses of television, but household uses of information and communication technologies in general, television, telephones, all kinds of things. And that was a fascinating study.
And it took us right down into the kind of micro details of, for instance, I asked, at one point I was asking a woman in a particular family to name her favorite television programs. A simple question. And she started listing the names of her favorite programs. And then in the middle of her answer, she stopped and she said, do you mean sitting down watching? And it turned out that sitting down watching was a minor subcategory of her viewing, because as the housewife who cooked the meals and looked after the children and did all that kind of stuff, a lot of her so-called television viewing was in fact done from the kitchen. She couldn't actually see the screen, but she followed it on the soundtrack. And when the soundtrack had sort of exciting music, she knew then she had to come in and look at the screen. And we began to understand that actually you can't get anywhere near a grasp of how media are consumed in the home unless you take very seriously the material context of the lifestyles within which people are living. And at that point, two things happened. One was that I came across a phrase of Foucault's that I've always been rather charmed by, where he says we have to produce a mode of analysis which is capable of dealing both with the little tactics of the habitat, as he puts it, and the grand strategies of geopolitics. At that point, I had begun to do some work with my old friend Kevin Robbins, who lives in Istanbul now and has been there a long time. And we wrote a book called Spaces of Identity, which I can't remember the Turkish title, but it's certainly published and translated in Turkish. And what Kevin and I were doing was that we were also interested in the question of home, but we were addressing the question of home at a geopolitical level, the notion of Europe as a home, not the family home, but the nation as a home, how nations are constructed as homes, which include some people and exclude others. And we began to think in the same way about how one would understand Europe and the construction of the single market and the exclusion of migrants and things like the relation of Germany and Turkey and what it meant to have a Gastarbeiter program and what it meant to be a German or a Turk. And, you know, all those kinds of questions came into play. So it's been an attempt to balance the micro and macro aspects of things. And as time has gone on over the last 20 years, I have retraced a trajectory that my friend Armand Mattelard traversed from his beginnings as a demographer to his work on cultural imperialism. I began to work the other way around and to think as much about not just the movement of messages, but also the movement of persons. And you can actually, I then found the bit in Marx and Engels when they talk about communications as properly being understood to involve the movement of information, people, and commodities. And all my later work has incorporated questions of transport and demography and mobilities of different kinds and unequal mobilities and questions of inclusion and exclusion. Those have become my way of embedding media studies within a much broader framework. In the most recent period, though, I've had to return to where I began with the question of audiences, because it has turned out that sophisticated as many contemporary theories of technology are, and the notions of new technology and the effects of digitalization and the new media and all this kind of thing, that the people who produce those theories turn out to have a very simplistic idea of audiences, because they presume that those technologies will have immediate effects on audiences. It's absolutely absurd. I've had to go back to kind of rewriting nationwide for a new era to demonstrate the extent to which new technologies do not have straightforward effects. They do not have automatic consequences, by no means have the same consequences for everybody in the same ways. Rather, we would have to employ exactly the comparative strategy we employed in the nationwide study to understand the very different ways in which different categories of people understand and mobilize their mobile phone or any other technology you get to think about. Sorry, that's very long, but there you are. That's what I was saying.
It will be a challenge, but Sorry. Okay, no problem, no problem. A very good answer. So, oldukça uzun bir cevabımız var. Detay aktarmadan, detay kaçırmadan çevireceğim. Şimdi sorumuzun ikinci kısmına geldiğimiz zaman ben doktora planlarımı yaparken 70'li yılların başında İngiltere'sinden bahsediyoruz. Kent'te yapmayı planlıyordum. Ve oranın ekolü metin üzerine çalışmak üzereydi. Metin üzerine çalışmayı gerektiriyordu. Genellikle öyle çalışıyorduk. Ve ben açıkça konuşayım, danışmanıma biraz uyuz oldum. Çünkü ben metin çalışmak istiyordum ama danışmanım bana dedi ki metnin etkisini ortaya koyamadan onu, hani, etkisini ortaya koyabilecek bir çerçeveyi ortaya koyamadan metin çalışmanın hiçbir anlamı yok demişti. Bu konuşmamızın sonrasında Frank Hawkins bu arada eski müstakbel doktora tez danışmanım beni Birmingham'a gitmem gerektiği konusunda bir tavsiyede bulundu ve ben orada Stuart Hall'la görüş, onunla doktora yap dedi. Hall'un yanına gittim ve odasına girdiğimde baktım ki Hawkins'in, benim eski müstakbel doktora tez danışmanımın makalelerini okuyordu ve benim de onun eski öğrencisi olduğunu öğrendiğimde bana oldukça ilgi duydum. Ve ben bu metin analizinin toplumsal etkilerini öğrenme tavsiyesini oldukça ciddiye aldım ve doktora tezimi televizyon izlemede sınıfsal farklılıklar üzerine yazdım. Bu encoding, decoding, hani kodlama, kod çözümleme kısımlarının da doğrudan uyarlanabileceği bir şey olduğu için bunun üzerinden gitmekte fayda var. Çünkü televizyon o zamanlar nispeten yeni bir teknolojiydi. Günümüzdeki gibi kesinlikle hareketli bir teknoloji değildi. Yani bir yerden, telefonunuzdan ya da hareket edebilen herhangi bir şeyden televizyon izleyemiyordunuz. Ve biz de insanların evlerinde nasıl televizyon izlediklerini araştırmak istedik ve bu televizyon izleme deneyimi sırasında sınıf farklılıklarının nasıl etkileri olacağını gördük ve ben bunun için röportajlar yaptım doktora tezim bağlamında ve röportajları değerlendirdiğimde fark ettim ki sınıf farklılıklarından daha çok etkileyen bir faktör vardı, hani, bu televizyonun aile içerisinde nasıl etkilendiğini, o da cinsiyetti ve dolayısıyla benim doktora tezim ailecek televizyon izlemede cinsiyetin rolüne dönüşmüş oldu. Çünkü biz, Brian Silverstone ile çalışırken, o da oldukça meşhur bir isim, bu teknoloji üzerine oldukça fazla yazmaya başladık ve fark ettik ki bunun televizyon, hani, medyası tüketmesi içerisindeki milli detaylar gibi şeyler de oldukça önem arz ediyor ve ben yine bir röportaj sırasında bir ev hanımına favori televizyon programlarını bana anlatır mısın diye sormasını, yani, bana listeler misin diye bir soru sordum. O da, işte, kadın saymaya başladı, işte, şu program şunun çektiği, şu program şu kanalda vs. vs. diye. Sonra ortasında birden durdu ve dedi ki, "A, bir dakika, oturarak izlediğim televizyon programlarını mı sormuştunuz?" diye belirtmek istedi. Çünkü bir ev kadını televizyonu nadiren oturarak izliyor. İş yaparken arkada radyo gibi kullanıyor ve o program oynandığı sırada, hani, kulağına geldiği sırada, ne bileyim, jenerik müzik yükselirse ya da bir patırtı olursa koşa koşa salona gelip televizyonda ne oluyor diye bakıyor. Ve biz bu çalışmanın sonuçlarını ortaya koyarken 2 tane temel şeyin farkına vardık. İlki, Foucault'un bu konuda çok güzel bir tabiri var. Günübirlik hayatın, habitatın, onun deyimiyle, küçük detaylarını da ve jeopolitiğin majör detaylarını da kapsayabilecek bir çerçeveye ihtiyacımız var. Hatta bunun üzerine de şu an İstanbul'da yaşayan Kevin Robbins isimli bir arkadaşımla, daha doğrusu meslektaşımla, bir kitap yazdık. İsmini şu an hatırlayamıyorum, üzgünüm. Fakat Türkçe'ye çevrilip, birden fazla basım yapıldığına eminim ve siz bu mantığı alıp, yani, aile içerisinde televizyonun, yani, bir izler kitle medyasının nasıl tüketildiğine baktık ve siz onu milletler düzeyinde uygularsanız ya da kıta düzeyinde, kıta Avrupası düzeyinde ya da İngiltere özelinde ya da İrlanda özelinde ya da herhangi bir Avrupa ülkesi özelinde çok fazla şeyin sonucuna varabiliyorsunuz. Kastım şu, yani, herhangi bir kitle medyasını o milletin nasıl tükettiğini analiz edebiliyorsanız
çok net sonuçlara var olabiliyorsunuz ve bu aile konseptini uygulamak millete kulağa saçma geliyor biliyorum ama çok önemli bir kavram kazandırıyor bize. O da şu: bir ailede, hani, aile üyeleri vardır, aile üyeleri olmayan vardır ya, aynı şeyi ülkeye de uygulayabiliriz. Yani kastım şu: kimler o ülkeden oluyor, kimler o ülkeden olmuyor mesela. Yine 70'li yıllardaki Almanya ve Türkiye arasındaki dinamiklere bakarsanız bunun sonuçlarını çok net görebilirsiniz ya da keza 2010'lu yılların başındaki, eee, düzensiz göçmen krizine bakarsanız keza onun da sonuçlarına varabilirsiniz. Şimdi kitabı yazdığım arkadaşım bir sosyolog olarak başladı. Demografi çalışan biri olarak, kariyerini bitirdi. Ben de tam tersi olarak ilerlemeyi planlıyorum. Çünkü demografiyle ilgili net bir bilgim vardı ve şu anda iyileşmekte olan bir, sosyoloğum. Ve şimdi yine, kitle medyasından bahsettiğimiz için bunların hepsinin bir meta, bir mal olduğunu düşünürseniz insan hareketine bağlamıştık. O zaman bu metaların da nasıl hareket ettiğini çözersek bütün konuyu, kapatmış oluyoruz gibi bir sonuca varmış oluyoruz. Ve, bu teknolojiyle ilgili de, hani, benim deneyimimden çıkarım yaptığım ve sizle paylaşmak istediğim bir şey daha var. Teknoloji endüstrisindeki insanlar bir teknolojiyi halka sunduklarında etkilerinin hani, o in vitro belirledikleri gibi olacağını ve o etkilerin anında ortaya çıkacağını varsayıyorlar. Durum kesinlikle böyle değil. Hani, halkın kullanımına sunulan herhangi bir hizmetin ya da teknolojinin sonuçları kesinlikle tahmin edilebilir değil, kesinlikle yüzeysel değil, ve kesinlikle anlık değil. Bununla beraber bitirmiş olalım ki bir sonraki sorulara da bu konseptimiz sanıyorum, göz kırpıyor. David, thank you for your answer. We are moving on to our next question. Okay. Sendeyiz Burak. Çok teşekkür ederim hocamızın, sorulara verdiği cevaptan dolayı. Aslında bahsettiklerini yavaş yavaş açmaya çalışacağız. Hocam tam güzel yerde bitirmiş. Holly'le bahsettiği arkadaşlıkları ve çalışmalarından, daha doğrusu öğrencisi olduğundan da, bu Holly'nin ortaya koyduğu, kodlama, kod hocam, çözümlemesinde uygulanabilirliğini televizyon üzerinde denemek, hem televizyon hem aileler üzerinde beraber gidip izleme fikri nasıl oluştu? Bu motivasyonu ona, ne sağlamıştı acaba? Talking about television, you provided the perfect trailer for our next question. So, what motivated you to apply Stuart Hall's encoding and decoding method to television audiences? Well, as I said before, the one crucial motivation was to make a critique of the overbearing textual determination coming out of film studies on the basis of a Lacanian psychoanalytic approach, which presumed that the film text automatically positioned the viewing subject. And we certainly didn't want to accept that kind of simple-minded return to an effect theory of the medium. At the same time, the only kind of tradition that existed previously which dealt with differences in television or media consumption was the uses and gratifications school developed by people like Elihu Katz. And that was very good at alerting everybody to the fact that people make different interpretations of television depending on their psychological differences. But it had nothing today to say about social or cultural differences. And that was actually what we were interested in. In my particular case, I had previously been very involved in a set of debates about language and class in the education system in the UK. At that moment in the early 1970s, there was a big debate going on in the UK following the work of Basil Bernstein on the difference between middle class and working class children's degrees of success in the education system. And in a way, Bernstein, he was the kind of English equivalent of Pierre Bourdieu in France, who at the same time was again studying the ways in which the class system operated in combination with the education system to produce all kinds of inequalities of a deplorable kind. And it wasn't only class, because simultaneously there was another debate going on in the UK about the way in which black children were being systematically failed in school compared with white children. And what it became clear was that
a lot educational success or failure to some large extent depended on the kinds of socialization that children had at the point at which they arrived at the school, what they brought to the school, what resources they had with which to deal with their education, which then had an effect on what kinds of education they achieved in the end, which then had an effect on how they consumed media. So we were trying to develop a more sophisticated theory of why patterns of differential media interpretation and technology use and media habits related to and were determined, but in complex and indirect ways determined, both by class and by race, as well as by gender. And what we wanted to do was to operationalize that theoretical model, which in part was also derived from the work of Voloshinov and his Marxism and the philosophy of language, which had been very influential in the debates about language and class in the British system. And we began to put something together that would be able to do that kind of a job. But it's very, we were very much concerned with looking in detail at how these differences emerged and how these causal factors applied in these indirect ways. And we were very specifically concerned with matters of language and linguistics. To go back to what I said at the beginning about cultural studies being interdisciplinary or it is nothing, and what we were trying to do depended on a set of insights drawn in part from sociology and educational sociology, in part from linguistics and studies of difference in the patterns of speech and cognition in relation to class, race, and gender, and partly from anthropology to do with the ritualized forms of media consumption and so on. So it was an attempt to produce an interdisciplinary perspective in which we could operationalize the theoretical models that we've been developing in relation to a specific case study. Okay. It was there's a modern phrase people use in the business world about when somebody's they've got an idea and they're not sure if it flies or not, and they'll talk about proof of concept. I think we were trying to do what today will be understood as a proof of concept analysis, and I think we did it. I also think you did it too. So let me interpret it real quick. Bu sorunun cevabını aslında bir önceki sorumuzda da ufaktan değinmiştik. Şimdi bu metinsel belirleyicilik bizim için bir konu olmaya başladığında biz o psikanalizden oldukça etkilenmiş, film çalışmalarını bir gerçeklik veya bir o zamanın mimi ya da hani bir yaklaşım şekli olarak kabul etmek istemedik. Çünkü o bize yüzeysel, oldukça indirgemeci ve fazla yorum çıkarıcı gelmişti. Ve biz bu medya tüketiminde genel olarak o ekolün çalışmalarını da oldukça eleştirdik diyebiliriz. Şimdi 70 ve 80'lere geldik. Bernstein, hatta Bernstein'e bir açıdan bakarsanız İngiltere'nin Bourdieu'su olarak yorumlayabilirsiniz ki çalışmaları da bizim gidişatımıza katkıda bulunmuştur. Sınıf sisteminin medya tüketimindeki etkilerini analiz etmemize yaradı. Yani az önce cinsiyetten bahsetmiştik majör bir faktör olarak. Şimdi ise sınıfa geliyoruz. Antropolojiye yaklaşmaya başlıyoruz ve bu farkındalıkla eş zamanlı gelişen bir konu daha vardı ki bizim ilgilendiğimiz temel konuyla doğrudan alakalıydı. O da zamanın İngiliz eğitim sisteminde siyahi çocukların düzenli olarak derslerinden kalması, başarısız olması. Yani abiyane tabirle F alması idi. Ve bunu tasnif ederken, kategorilendirmeye oturtmaya çalışırken kültürlenme konsepti cuk diye oturuyordu. Çünkü siyahi çocukların okullara gelirken, okula gelmeden önceki ellerindeki kaynakları, motivasyonları, aile desteklerini ve alakalı bin bir tane faktörün ne olduğunu hesaba katarak doğru bir sonuca varabiliyorduk. Ve biz istedik ki bütün bunları hesaba katabilecek daha sofistike bir teori geliştirelim. Bu teori 3 ana maddesi içerisinde kendiyle 3 ana maddesiyle doğrudan alakalı olacak, birbirlerini sürekli etkileyecek bir teoriydi ve o 3 konu başlığımızda sınıf, ırk
ve cinsiyetti. Dediğim o sofistike teoriyi geliştirirken biz belli başlı Marksist ideolojilerden de yazılardan da paraleller çizdik, sonuçlar çıkarmaya çalıştık. Ve teoriyi ortaya koyduğumuzda içimize sinecek ayara geldiğinde dedik ki bizim bunu bir çeşide yürürlüğe koymamız lazım. Bunu hani gerçek bir testini yapmamız lazım. Çünkü hatırlayacaksınız ilk soruda demiştim. Bana kalırsa kültürel çalışmalar interdisiplinlik olmadan hiçbir şeydir diye. Bizim bu geliştirdiğimiz model ilk başta dilden ve dil bilimden faydalanıyordu. Ama onun haricinde sosyoloji, eğitim bilimleri ve antropolojiden de doğrudan faydalanıyordu. Çünkü esasen ilgilendiğimiz şey nispeten genelleştirilebilir bir teoriden bahsettiğimiz için medya tüketiminin ritüelleşmiş kısımlarıydı. Ki bunun aslında benzerlerini de aileyi analiz ettiğimizde görmüştük. Sanıyorum o zamanlar yapmaya çalıştığımız şey için şu an iş dünyasında bir karşılık var. Proof of concept denilen, yani hani bir kavram ortaya attık, bir konsept ortaya attık. Bunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Biz bunu yapmaya çalışıyorduk 70'lerde, 80'lerde ve inanıyorum ki başardık. Çok teşekkür ederim. Bitti galiba hocamızın cevabı, değil mi bu soru için? Tamam. Diğer soruya geçelim. Yine birbiriyle bağlantılı, az önce de bahsetmiştik. Bu izlerkitle çalışmalar için hocamızın Nationwide programını seçmesinin sebebini merak ediyorum. Buna ek olarak da bu örnekten belirlediği gruplarda, belirledikleri gruplarda neye dikkat etti, neye göre karar verildi bu grupları belirlerken, programı belirlerken aynı zamanda. Bugünden baktığında da bu çalışmayı nasıl değerlendirir kendisi? So, talking about case studies, why did you pick Nationwide for your audience study, and how did you determine the sample groups? How do you think that study fares today when you look back on it? It's a strange thing to be internationally famous for a study of a very unimportant early evening popular magazine program on British television 50 years ago that very few people in the world have ever seen. It's a curious way to have become known as a scholar. And there are rather different answers to the question. In one sense, we chose Nationwide for a very strong political reason, which was precisely because it was a popular program, indeed a populist program. I would say that the ideology of the Nationwide program is very, very evidently associated with the beginnings of the populist authoritarian forms of politics that we see coming to dominance today. So I think in a way we struck lucky. We got onto one of the very earliest signs of what has become a much more significant political tendency as time has gone on. In the 70s itself, various people thought this would just go away, that kind of thing, that it didn't really matter. They were wrong. It's still with us. One of the things that was important about the program was that this was in the era of scheduling. Now, when televisions had schedules, what schedulers did was to attempt to capture an audience on a large scale at the beginning of an evening and try and hang on to them on their channel and to hold on to them as best they could through the evening. To achieve that, you've got to begin with a program with a very, very broad mode of address that will be interesting to all kinds of different people. And that's what Nationwide was. It gloried in its own diversity. It had regional features about the different cultures of the different regions of the country. But ultimately, it added them up to a national story. And what Charlotte Brunsden and I did when we analysed the programme together, and this was very much informed by Charlotte Brunsden's particular skills as an English literature student, is that she insisted that what we needed to look at was not so much the content of the programme, but the way in which the programme was framed and the linking sections and the bits that held the whole thing together and the way the items were introduced and then subsequently framed in such a way as to offer a preferred reading
to the viewer. What we saw was that it gave us a very clear case in which we could identify both how the program was trying to ensure that its audiences would interpret it, which we could then go away and test and see to what extent those attempts to get the viewers to see it in a certain way were or were not successful. So again, this was to do with trying to link together, to go back to the Foucault quote, the micro and the macro, to think both about what is the overall politics of this program? Have we got a program that's got a clear politics? Yes, we did, a very clear populist politics. And how is it trying in the particular to get that message over? Which once we'd identified those mechanisms, we then had the material we needed when I went out into the field to actually find out how people interpreted it. But I mean, by today's, obviously by today's standards, it was a very labor intensive thing. I was actually carrying a very heavy video recorder around from one place to another. And it was materially rather difficult. And at another level, you posed the question of how do we determine the groups? Well, we had an ideal version of what kinds of groups we'd like to get, with a maximization of different spreads. Some were trade unionists, some were bank managers, some were black, some were white, some were middle class, some were working class. We had a good spread of targets. We didn't manage to get all those groups. It's a question of what we could do on a very limited budget. But we got a pretty good range of differences, and we were able to map the way in which those differences in cultural background affected interpretations. And for a long time, when there was a period when the nationwide was under critique in the 1990s, and there was a burgeoning notion that the program, the study had not shown as much of a class difference in viewers' interpretations as we'd anticipated. And that turned out to be completely wrong, because belatedly, there was a grad student in the States who had access to much more sophisticated statistical techniques than I'd ever had, who demonstrated that, if anything, we underclaimed the extent to which class and race determined viewings. And that student, using those more sophisticated analytical techniques, was able to demonstrate more thoroughly than we had done exactly how, especially the class differences, came through in the way in which people interpreted things. Thank you, David. Let me interpret it real quick. Şimdi nispeten ünlü bir akademisyen olunca 50 yıl önce öğlen magazinsel ve neredeyse hiç kimsenin izlemediği bir program üzerine yaptığınız çalışma ile öncelikli tanınmak insana çok değişik geliyor açıkçası. Bunu itiraf ederek başlayayım. Çünkü bir açıdan bakarsak bizim o programı, Nationwide'ı çalışmamızın temeli olarak belirlememizin çok net politik bir sebebi vardı. Çünkü o program hem popülistti hem de popülerdi. Ve bu da bizim çıkarmak istediğimiz sonuçlar için çok güzel potansiyel vaat ediyordu. Ve biz şanslıydık bu çalışmayı 50 yıl önce yaptığımız için. Sonrasında Avrupa'yı kasıp kavuracak o otoriter ideolojilerin ilk başlangıcını görmüştük. Çünkü hem popülist hem de popüler bir program olmaya çalışıyordu. Ve bunu yapmaya çalışmasının şekli de şuydu: İngiltere ile alakalı bölgesel gerçeklikleri, haberleri, ilgi çekecek şeyleri bir araya getiriyordu ve bunları bir araya getirme sırasında, bir araya getirdikten sonra daha doğrusu ülkeyi kapsayan bir format haline getirebiliyordu. Şimdi o zamanlar televizyon kanallarının bu yayın akışı temasının yeni tanıtıldığı zamanlardı ve yapmaya çalıştıkları şey şuydu. Az önceki örneğimizde ev hanımının televizyonu dinlemesinden bahsetmiştik ya. Yani hani o anekdottan ilerleyerek gidelim. Ev ahalisi toplanmaya başlayacağı zaman biz öyle bir programla başlayalım ki öğleden sonra ilgiyi çeksin ve akşam gece yatış vaktine kadar ev ahalisinin ilgisini çekecek şeyler sırayla başlasın diye. Ve bizim seçtiğimiz program Nationwide
bölgesel gerçeklikleri ülke genelinde ulusal olarak sunduğu için herkese hitap etme açısından oldukça başarılı bir programdı. Ve geneli kapsadığı için bizim onun üzerine yaptığımız çalışmalar, onu analiz etmemiz ve sonrasında halka nasıl algıladıklarına dair yönelttiğimiz sorular, onların neleri nasıl tükettiklerine ve nasıl bir izleme, yine tırnak içerisinde söylüyorum, deneyimini tercih ettiklerine çok ışık tutmuştu açıkçası. Çünkü evet, Nationwide'ın net bir politikası vardı. Yani aktarmak istediği net bir mesajı da vardı. Ama bunu nasıl aktardığı ve nasıl o aktarılan mesajın nasıl algılandığı bizim esasen ilgilendiğimiz kısımda. Ve biz Nationwide'ı detaylıca analiz ettikten sonra elimizde çok fazla materyal vardı ve insanlarla hani algı çalışmasına, röportajlara, mülakatlara geçtiğimizde elimizde materyalden yana hiçbir kısıtlama yoktu. Tek kısıtlayıcı faktör yanımızda taşımamız gereken o video ekipmanlarının aşırı ağır olmasaydı. Sorunun diğer kısmına geçelim. Hani o katılımcı gruplarını, soru soracağınız kişileri nasıl belirlediğiniz kısmına. Biz dahil etmek istediğimiz insanlarla ilgili çok net bir fikrimiz vardı. Olabildiğince kapsayıcı ve olabildiğince farklı geçmişlerden insanların bir araya gelmesini istiyorduk. Yani biz kitlemizde bir sendikacının da olmasını istiyorduk, bir banka müdürünün de olmasını istiyorduk, siyahilerin ve beyazların da olmasını istiyorduk. Evet, tabii ki tahmin edeceğiniz üzere hepsini başaramadık çünkü bütçe ve zaman bizi kısıtlayan faktörler oldu. Ama bu 90'lara geri geldiğimizde 90'lara geldiğimizde benim bir lisansüstü öğrencim Amerika'ya gitmişti ve biz düşünüyorduk ki bu lisansüstü mevzundan önce şunu çok kısaca söyleyeyim. Biz çalışmamızın sonuçları, hani üzerinden zaman geçti ve siz de nasıl olduğunu sordunuz ya. Biz çalışmamızın sonuçlarında o zaman yazdığımız şeylerin fazla iddialı olduğunu düşünmeye başlamıştık. Açıkçası hani o zamanın gerçekliklerine fazla kapıldığımızı biraz düşünmeye başlamıştık ama benim bir lisansüstü öğrencim 90'ların sonuna doğru Amerika'ya gitti ve elinde o zamana göre çok ilerici veri analizi yöntemleri vardı ve bizim çalışmamızın sonuçlarını, anket sonuçlarını, röportaj sonuçlarını o programdan geçirdiğinde bulduğu sonuç bizim verdiğimiz az önce saydığım faktörlere bizim verdiğimiz önemden daha fazla önemin verilmesi gerektiği sonucu çıkıyordu. Çünkü bizim o eski makalede, o 50 yıllık program üzerine yaptığımız makalenin sonuçlarından daha da fazla toplum üzerinde etkisi olduğu görülmüştü. Tabii ki buna şeyi de hesaba katmıyorum. Hani yıllar içerisinde nüfus ve izleyici kitlesinin artması faktörünü de katmıyorum. Burak, sendeyiz. Çok teşekkür ederim. Bir diğer çalışmayı da sormak istiyorum ben. Az önceki sorulara cevap verirken hocamız bahsetmişti aile televizyonunda. Bu çalışmada da ev içi iktidar ve toplumsal cinsiyet rollerine dikkat çekiyor. Çalışmanın genel itibariyle baktığımızda. Bu çalışmayı bugün yapsaydı acaba nasıl bir sonuç ulaşırdı bugünden baktığında ya da ne gibi farklılıklar olurdu? Aynı zamanda bununla belki dijital medyanın birden çok medya aracının olması şu an teknolojik anlamdaki gelişmelerle birlikte belki farklılık doğurabilir mi diye de bir soru sormak isterim. Okay. So moving on to another case study then. In your family television study, you drove attention to domestic power and gender roles. If you were to conduct the same exact study today, do you think that you will reach the same conclusions, or if not, what will be the differences? I think that the differences would be surprisingly and regrettably small. I think ideas about gender, and indeed about gender identities and transgender and so on, have changed a very great deal in recent years. But the actual domestic practices, which are the key issue in understanding gender differences in media usage, have changed very little at all. The extent to which men take a substantially larger role in domestic responsibilities for parenting, childcare, shopping, cleaning, cooking, looking at the children's school reports, getting them to school on time, taking them to the doctor, all the many time-consuming activities which constitute
childcare and the conventional role of the housewife have in fact changed surprisingly little in the last 50 years. If you look at the statistics for the different numbers of hours spent by men and women doing those things, there's been a little bit of change. There's certainly a big change. Lots of people have changed their ideas about what they ought to do. Many men will say, oh yes, they feel it's important to contribute to household labor in that way. But actually, very, very few in very, very few places do very much of it at all. And as long as it stays like that, then that has major consequences for the media activities and the media capacities and the amount of leisure time available to the women in any household with children. I take you back to the example that I used at the beginning when I was asking a lady in a white working class family in Battersea in the 1970s about her 1980s, I'm sorry, about her favorite programs, and she said, "Do you mean sitting down viewing?" I think those things have changed relatively little, in fact. And in fact, when you then add in the question of new technologies and how much they have changed things, you find that very often, rather than transforming traditional structures, the latest technologies are often incorporated into the most traditional structures. Not so long ago, I was examining a PhD in Britain done by a Turkish young woman interviewing mothers in Turkish families in the UK who had, in many cases, recently been given iPhones by their husbands. And they had a very, very ambivalent relation to these technologies because it turned out that the main function of the iPhone was that it enabled their mother-in-law in Anatolia or wherever else to ring up all the time and make sure that they were cooking the right kind of food for their husbands, or make sure that they were doing the childcare in the right kind of way. So what the new technology in fact enabled was a reassertion of long-distance matriarchy on a daily basis, which these women found highly regrettable. And they had this marvelous technology, which was supposed to be empowering for them, they experienced as terribly oppressive, which, I mean, you can't get pretty much a more old school than that. Perfect example. Thank you. Bu sorumuza oldukça güzel bir örnek cevabı aldık. Çok net bir cevap vereyim. Bence sonuçlar tamamen hani hiç farklı olmaz demiyorum ama beklediğimizden daha da az olurdu diye düşünüyorum. Çünkü gender ile cinsiyetle alakalı genel konular, teorik olarak diyelim tırnak içerisinde oldukça fazla değişti. Özellikle feminizmin kuşakları, trans konuları gibi. Fakat bu teorik değişimin gerçeğe ne kadar uyarlandığına bakarsanız neredeyse hiç. Yani, mesela erkeklerin ya da daha doğrusu, kocaların, ebeveynlik işlerine, aile işlerine, ev işlerine, temizlik işlerine, ne kadar katkıda bulunduğu oranlarına bakarsanız 50 yıl öncesine göre tabii ki erkekler biraz daha fazla rol alıyorlar ama öyle, majör, bir değişim yok. Yani insanların değişen şey bana kalırsa pratikte değil de insanlar sadece neyi yapması gerektiğini daha iyi biliyor. Davranışlarını, pek de değiştirmiyor ve bunun, değiştirilmemesinin, hani, 2 anlamda da majör sonucu, olabilir açıkçası. Çünkü, hani, böyle sabit kalması da majör bir problem. Çok hızlı ve kökten bir şekilde değişmesi de, problem. İşte, birkaç önceki soruya verdiğim örneğe geri dönecek olursak, bu hatırlayacaksınız, hani, öğlen programlarını, gündüz kuşağını, oturarak izlemiyoruz ki diyen, bir İngiliz kadın vardı orta sınıfa ait. Ondan bir çıkarım yapabiliriz. O da şu: teknolojiler geliştikçe evet, hani, teknolojik gelişmeden kastım şu, artık televizyonu yanımızda taşıyabiliyoruz. İşte, hani, telefondan televizyon izleyebiliyoruz, taşıyabiliyoruz. Yani dağ başına bile gittiğimizde televizyon izleyebiliyoruz ama bu teknolojik gelişmelerin herhangi bir türlüsü o geleneksel yapılara meydan okumaktan ya da değiştirmektense o geleneksel yapıların en geleneksel hâline adapte olacak şekilde geliştiriliyor.
Hatta bununla alakalı geçtiğimiz haftalarda bir İngiltere'deki Britain Üniversitesi'ndeki bir Türk doktora öğrencisinin tez izleme komitesine gitmiştim ve onun yaptığı çalışma İngiltere'de yaşayan Türk aileleri kapsıyordu ve spesifik olarak ev hanımlarının nispeten yeni bir şekilde cep telefonuna sahip olmasından bahsediyor. Yani eşi hediye olarak onlara akıllı telefon almış ve telefonun etkilerini onlara sorduklarında vardıkları sonuç oldukça ilginç. Çünkü telefon sayesinde artık Türkiye'de yaşayan kayınları, İngiltere'de ev hanımı olan gelinlerini sürekli olarak arayıp "Çocuğa iyi bakıyor musun? Kocana doğru yemeği pişiriyor musun?" gibi şeyleri çok daha sık sorabilmelerine imkân tanımış ve bu da doğası gereği oldukça baskıcı ve patriarkik olarak yorumlanmış. Yani bundan bir önceki soruya da verdiğimiz cevap gibi, hani, teknolojinin etkileri aynı laboratuvarda ya da, işte, hani, teoride gördüğümüz gibi kesinlikle olmuyor ve kesinlikle tahmin edilebilir de olmuyor ve kesinlikle yüzeysel de olmuyor. Bu çok basit telefon hediyesi örneğinden bence bunu çıkarıyoruz. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Bizim için de daha, anlaşılır bir örnek oldu aslında. Hep, orada yaşayan Türkler üzerinden verilen örnekle beraber. Ben son olarak da şunu sormak istiyorum. Bu arada bana yorumlarda sorular da geldi ama hocamızla bir saat konusu konuştuk. Onu aşmamaya çalışıyoruz. Belirlediğimiz sorular üzerinden son soruyu sorup bitirmeye çalışacağız. O yüzden kusura bakmayın gerçekten. Soruları olan hocalarıma sevgiler. Bir başka program umarım ya da başka bir program yaparsak David Hoca ile o zaman sorarım. Son olarak şunu sormak istiyorum. Bir bakıma postmodern bir medya coğrafyasında yaşadığımızı söyleyebiliriz. Artık ihtiyaçlı ve haz almamızın dışında tüketime dayalı bir izleyici kitlesi olduğu söylenebilir mi? Ya buna ek olarak dijitalleşmenin etkisiyle izler kitle açısından nasıl değerlendirirsiniz bütün bu süreci? Uh, Thank you for your anecdotal evidence once again, because it was from Turkey. It was very easy to remember and digest for us. So thank you. So our last question: in a postmodern media landscape, is it fair to say that there is no an audience based on consumption beyond our needs and pleasure? And also, how will you evaluate the impact of digitalization in terms of audience? I think there's always been an audience based on consumption apart from needs and pleasure. I think how you articulate those is a very, very complicated business. But I think let me concentrate on the second part of that question, but because I think that is crucial, and my answer will be regrettably long. Not so long ago, there was a lot of talk about how we had to start again in cultural studies and media studies in the wake of digitalization, that the simple move from analog to digital media, these new media, was so different that we had to start everything again. We need a sort of media studies or cultural studies 2.0, a kind of whole new model. And the problem is that it's premised on the notion that change, that the technological changes of our era are so amazing compared with everything that happened before, that all these dramatic new perspectives are necessary. But the problem is, if you look at a book like Carolyn Marvin's well-known work on when old technologies were new, what you see is that newness is a historical constant. All ages think that new media of their day are much more amazing than anything that went before. And of course they're right, but they're right every time. It's not a different thing. In fact, people like Stephen Kern and David Edgerton provide a very strong argument, for instance, that the rate of technological change in the 19th century, where you begin with people going about on horses and by the end of it they're on airplanes, is far greater than anything we've experienced in relative terms. Yeah. Same for mobility. People talk about migration, people moving all the time. Well, no. Actually the late 19th century was a much more mobile world before passports
you know, the people who were going backwards and forwards across the Atlantic from Europe to America or from China into the west coast of America, there was fantastic global movement at that point. So this notion that everything suddenly changed and we got to start again, it's old hat. It's just a historical trick of the light. It's what historians call presentism. This focus on the present as if it was really so particularly special, rather than insisting on seeing the present itself in historical perspective. The worst part of it, well, not the worst, but one bad part of it, as far as I'm concerned, is what that model does is it sets up a really banal, overdrawn contrast in order to highlight the marvels of the new digital, new media era. You get a caricature of the old era, so that analog media are thought of in terms of passive couch potatoes slumped in front of the bad screen of television, just soaking it up, and you know, which nationwide conclusively demonstrates it was never the case. Yeah. Likewise, the contrast tends to give you a much over-exaggerated notion of how marvelously creative and active the prosumers of the new media era. A lot of the time, yes, people are using a new technology, but they're using it for a trivial purpose. They're playing a game on it to pass the time when they're bored, or they're telling their mother that they're on the train and they'll be home a bit late for dinner, or they're texting their friend with a joke they just saw. I mean, it's this notion that it's so creative and different. I don't buy. Likewise, the notion that you can see a shift from an era of broadcasting to an era of streaming doesn't work. At a theoretical level, we know, for instance, if you look at the work of Bruno Latour, he says that we're all mixers and brewers of times. He talks about himself with technology. His example is he's putting up a shelf in his flat in Paris one Saturday afternoon, and he looks at what tools he's using, and he says, well, hang on a minute, I'm using a hammer. This is a Paleolithic instrument, the hammer. I'm using a nail. This is even before, yeah? And then I'm using a cordless screwdriver. Oh, that's pretty modern. But what I'm doing is I'm mixing technologies from different eras in the same practice. Well, one of the things that was a kind of incidental benefit of the pandemic that we've all survived in recent years is that, of course, it provided a very, very interesting option for new forms of audience research with people who are stuck at home all the time. And it raised questions about which media they attended to. And of course, one of the things we saw was that far from television dying, legacy media like television in lots of places made a major comeback because they were more trusted than other forms of media. When Kathy Johnson and her colleagues at the universities of Huddersfield and Leeds studied the topic, what they began to demonstrate was that in most households, rather than seeing a move from a culture of broadcasting to streaming, what you were getting were the development of hybrid modes of media consumption, which sometimes involve streaming and sometimes involve broadcasting. And what you need to understand is the way in which those different repertoires are mixed together in particular circumstances. And in conclusion, let me go back. One of the other disciplines that I mentioned earlier, on which cultural studies has always drawn very usefully, is anthropology. Stuart Hall himself was a great fan of cultural anthropology. People like Del Himes, we had to read them in the cultural studies in Birmingham in the 1970s. They were enormously helpful. There was a period in which anthropologists themselves were very resistant to incorporating the media into their field because they took that to be some newfangled modern thing that was inauthentic. Nowadays, happily, media anthropology is a booming field. If you look at the work of people like Daniel Miller and his various colleagues in London, they've done marvelous detailed anthropological studies of how people actually use new media.
I end with an example from one of the book that Daniel Miller did with my ex-colleague Mirka Marianu on migrant uses of long-distance technologies is based on a study of women from the Philippines who have come to the UK to work as nurses, often in hospitals. And what they've done is they've left behind their children in the Philippines, and their children are being looked after by their mothers or their sisters, and they feel very guilty about leaving their children like this. They've had to do so because they've got the maximum opportunity to bring in money, because they can get work in the UK as nurses, and compared with what they could earn in the Philippines or what their husbands could earn doing unskilled labor abroad, much better that they go. But they feel very bad about it. So what do? They mobilize all the capacities of new technology so that they can do mothering from a distance. They have webcams in their children's bedrooms. They insist on viewing their children, doing their homework. They are mothering their children much more than they like it, because it stops them feeling so guilty. They're still being good mothers. They're taking their responsibilities seriously. Their children hate it. They feel much more oppressed than if the mother was in the house. But even when they're trying to use the technology to reconnect, to transcend their geographical absence, it doesn't work always. So, for instance, one of the things they do is they'll very often set up a kind of video conferencing facility for a moment, a FaceTime or whatever, when it's a child's birthday back in the Philippines. And Mirka Marianu describes one particular occasion where this mother has gone to a great deal of trouble to make sure she can participate in her daughter's 4th birthday party from thousands of miles away. Yeah. So she's watching she's participating on camera. But when it comes to the moment when the child's birthday cake is about to be cut, the woman just begins to weep and has to switch the camera off because she can't stand it. Because what it's doing is it's not making her feel more connected to her daughter. It's making her all the more painfully aware of how far away she is, of the fact that she's not there, even though she can see a 2D image of her daughter. I think that's the way to study new technology, how it works in practice and what actually happens, rather than sitting about thinking about it in some abstract way and imagining you can deduce the consequences from theoretical principles. That was very striking. Thank you. Uzunca bir cevaptı. Notlarımın başına döndüm. Bana kalırsa tüketime dayalı bir kitle her zaman var olacak. Oranları tabii ki yıllar içerisinde değişebilir ama bence her zaman var olacak ve sorunun bütününü cevaplamak için sanki sorunun içindeki ikinci soruya odaklanmakta daha büyük fayda var. Yani o da dijitalleşmenin etkisini izler kitle açısından nasıl değerlendirdiğim kısmı. Yakın zamanlarda yine bir doktora çalışması üzerine bir çalışmaya gitmiştim. Ve orada şu argüman dönüyordu. Yani bu analog medyadan dijital medyaya geçiş, işte 2000'ler sonrasındaki internetle beraber büyüme vesaire o kadar kökten ve o kadar sarsıcı ki sanki kültürel çalışmalara biz sıfırdan başlamalıyız ya da ikinci versiyondan, hani kültürel çalışmalar 2.0 gibi bir şey icat etmeliyiz diye düşünenler vardı. Fakat ben buna tam olarak katılmıyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Harold Eddington'ın çalışmalarına bakarsanız insanların 1800'lerden 1900'lere geçerken yaşadıkları teknolojik şok, teknolojik ciddi gelişme 1990'lardan 2000'lere geçerkenkine kıyasla çok daha az. O da şu, mesela migrasyondan bahsediyoruz ve hani günümüz dünyasında işte 2024'te ülkeler arası gezmenin çok daha kolay olduğunu düşünüyoruz. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü pasaportlardan önceki dünyayı hayal edin. Yani rastgele bir gemiye binip öbür kıtada inebiliyordunuz ya da uçağın icadını düşünün. Bir hafta süren şeyi saatlere indirebiliyordunuz. Yani migrasyon çalışıyorsanız o zamanlar migrasyon çalışmak için teknolojik araştırma yöntemlerini hariç tutuyorum. Çok daha ilginç bir zamandı. Ama o çağda yaşayan insanlar
şu an yaşadıkları teknolojik gelişmeleri bir öncekinden çok daha ileride, bu çok feza, çok inanılmaz diye görüyorlar. Hatta bunun felsefede bir karşılığı da var. Presentizm diye, bugüncülük diye çevirebiliriz. Ama bu presentizm dediğimiz şey, yani, hani, bugünün bir öncekinden çok çok daha ileride olduğu ya da, hani, çok daha kısa sürede çok daha fazla gelişmelerin olduğu tarihsel bir gölge oyunundan başka bir şey değildir, bence. Ve hatta, bunun bir negatif yanı da çok ilginç. Hani, bu prezentizmi şu an yaşadığımız çağın eskilere göre çok daha hızlı ilerlediğini kanıtlamak için karikatürize bir kontrast yaratmak zorunda kalıyorlar. Mesela, işte, 1970'leri karikatürize et ka bi 1970'leri tasvir eden bir karikatür düşünün. İşte, bir adamcağız, bir kadın kendi başına eski tüplü kocaman bir televizyonun karşısında bomboş oturduğu tasvir ediliyor ama aslına bakarsanız dediğim gibi bana göre tam öyle değil. İşte, pasaportların icadından önce, işte, süpersonik jetler yeni, gemi seyahati, o, bu, çok daha, kolay gözüküyor ve başka bir açıdan bakalım. Bu, hani, televizyon yayınından streaming'e, geçişe değinebiliriz ki YouTube canlı yayınında buna konuşmak da bayağı ironik oluyor açıkçası ama, paylaşmış olalım. Eee, Zamanla broadcast'ten, yani televizyon yayınından streaming'e, bunun gibi bir internet yayınına, geçiş olduğunu, görüyoruz ve bu normal teknolojinin gelişmesiyle beraber ama hatırlayacaksınız hepimiz pandemiyi atlattık ve o zaman bu broadcasting dediğimiz, yani, hani, televizyon yayınları, bir sükse yakaladı. Çünkü neden? Çok daha güvenilir olarak algılandılar. Algılandılar diyorum, eski teknoloji oldukları için. Hatta buna, şöyle bir örnek de verebilirsiniz. İşte, evimde birkaç tane tadilat işim var. Çekiç ve çivi kullanıyorum. Çekiç inanılmaz eski bir alet. Çivi ondan da eski bir alet ama onun yanında da, işte, şarjlı vidalama cihazım var mesela. Hani, bu bir hibrit şekle dönüşüyor. Eski teknolojiyle yeni teknoloji bir arada, kullanılmaya başlıyor. Yani akıllı telefon ve kalemle not almak, gibi düşünün. Bunu da o streaming ve broadcasting, yani, hani, internet yayınları ve televizyon yayınlarına odaklayacak olursak o geçiş, böyle, hani, bir 10 yılda çok net bir şekilde değil de o haftanın, o ayın ya da, hani, o yılı etkileyen şeyin faktörlerine, göre değişebiliyor. Eee, Ve yine konuyu toparlayacak olursak kültürel çalışmaların her şeyden önce bir disiplinler arası alan olduğundan bahsetmiştik. Aynı şey bir açıdan antropoloji için de geçerli ama yine 70'lere dönelim. Antropologlar alanlarında medya incelemeye başladıkları zaman çok gıcık olmuşlardı. Zaman içerisinde kaybolup gideceğini, çok önemli sonuçlar çıkarmayacağını düşünüyorlardı ama şimdi tam tersi. Yani medya çalışan antropoloji, medyatik antropoloji inanılmaz hızlı yükselen, bir alan ve o alanda çalışan herkes memnuniyetle karşılıyor, bu gelişimi. Bir, akademik örnek daha vermiş olayım bu migrasyonla alakalı. Miller ve Mollon'un, benim de yakından beraber çalıştığım akademisyen arkadaşlarım, Filipinler'den İngiltere'ye göçmüş, çalışmak için göçmüş anneleri, araştıran bir çalışmaları vardı. Eee, İngiltere'de hemşire olarak iş bulmuşlar ve Filipinler'de aynı işi yapmaya kıyasla daha fazla para kazandıkları için, buraya gelmişler. Fakat ailelerini ve en önemlisi çocuklarını, yanlarında getirememişler ve yanlarında getirememekten, küçük çocuklarını yalnız bırakmaktan dolayı çok büyük bir suçluluk duyuyorlar. Ama yeni teknolojiyi bütün detaylarıyla beraber bu yalnız bırakma ve suçluluk hissiyatını çözmek için kullanmaya başlamışlar. Mesela çocukların yatak odalarına kameralar, işte, ondan sonra Zoom teknolojileri, onlar bunlar görmüşler ve çocuk ödevini yaparken kamerayla takip ediyorlar çocuğu, ninni okuyorlar vs. vs. ve annelerin suçluluk hissiyatını ortadan kaldırıyor. Ama çocuklar bundan nefret ediyor. Çünkü annesi evde olsa nispeten daha az baskı altında hissedecek ve nispeten daha rahat hissedecek ve kontrasttan bahsetmiştim ya, karikatürize edilmiş bir kontrasttan, arttırılmış bir kontrasttan, zıtlıktan. Şimdi arttırılmamış olan gerçek bir kontrasttan, zıtlıktan bahsedelim. Kızının 4. doğum gününe anne uzaktan katılabilmek için oldukça efor sarf ediyor ve, hani, organizasyonu ona göre yaptırıyor. İşte, hani, video kameralar, mikrofonlar, onlar bunlar kuruluyor. Hani, bildiğin bir IT departmanı gibi, çalışıyorlar kısaca ve
kızın doğum günü pastası kesilmek üzereyken İngiltere'de çalışan kadın ağlamaya başlıyor ve izleyemiyor bile. Çünkü onu çocuğuna daha yakın hissettirmektense çocuğunun sadece 2 boyutlu bir aktarımını görmek onun ne kadar uzakta olduğunu ve ne kadar az şey yapabildiğini çağrıştırıyor ona. Onu, yüzüne çarpmış oluyor bir açıdan. Hani manevi mecazi anlamda söylemiş olalım ve bana kalırsa kültürel çalışmalar tam olarak böyle çalışılır. Yani, teorik değişimler, onlar bunlar mutlak, o döneme ait ve zaten daha iyi, daha ileri şeklinde, genelleyici ve indirgemeci şekilde çalışmaz. Yani tanıtılan, yeni ortaya çıkmış bir konsept varsa onun bütün nüansları, bütün uygulanabilirliği, bütün muhtemel sonuçlarının, hesaba katılması, gerekir ki toplumun her kesimine olan etkisini hesaba katabilelim. Bununla beraber son sorumuzu cevaplamış olduk. Çok teşekkür ederim ben hocamıza tekrardan. Sana da çok teşekkür ederim. Son olarak şunu da sormak isterim. Daha önce mailleşirken konuşmuştuk. Belki değinmek ister diye ben hemen iletmek isterim. Hocamız bugünlerde ne çalışır, bahsetmek ister mi? Neler üzerine duruyor? Hep geçmişteki çalışmalarını konuştuk ama bugünlerde neler var onu da sormuş olalım. So just a little bit of a last question, just because your last answer was so great. We touched upon your previous studies a lot. I mean, media studies, all that. But what do you do currently? What do you study, or what are you, so to say, up to? I'm these days mainly working in cultural geography, and increasingly concerned with questions of transport and migration and globalization, and in particular container shipping. And so at the moment in which the world shipping industry is in crisis as a result of the conflict in the Middle East, it's particularly interesting to me. I have become fascinated by the existence of containers, which are everywhere. They're both practically the key aspect of how we all get things brought to us, but they're also all over the place physically. People live in them, they use them for all kinds of other purposes. When they're not involved in transport, they've become a kind of massive symbol of what our contemporary world is about. So for me, they have become a very useful way of looking at how, to go back to that Marxist thing about how communication involves the movement of messages, of persons and commodities. It takes me back to where I started in a way with McLuhan, because although I think McLuhan himself largely got it wrong in many ways, he kind of over exaggerated all kinds of things. But McLuhan, when he talks about media in the expanded definition that he gives them, when he talks about the foot and the wheel and different modes of mobility, he's drawing, of course, on the earlier work in Canada of Harold Innis on the way in which nations are constructed through space by networks of mobility, of persons, by networks of information, a national press, a national television system, a satellite television, and by the global system now of transport, which of course is now having to shift again. There was a while back we were told that globalization was all to do with just-in-time, efficient systems of long distance a mobility of goods, which makes the global market possible because transport is so cheap with container ships, all of which is currently falling apart as we speak. It's just not working. All those ships have now got to go all the way around the Horn of Africa, adding massive amounts onto the bill, increasing the prices of everything that's imported. This is what I'm trying to do,
is to begin to recognize that the nature of the post-World War II world in the affluent territories of northwestern Europe in which I grew up, which was the framework which media studies assumed was just normal, was in fact a very abnormal setup, and that the media only work in those ways in those circumstances, which in fact only applied in a very specific number of Northern European and Atlantic countries during a specific period, which is now coming to an end. So I'm trying to think about how we can develop forms of media and cultural studies which don't make all those assumptions about affluence and certain types of easygoing ways of doing things in a fairly secure situation, because I think we have to recognize that that world is largely over, and we're going to have to invent cultural studies and media studies in a variety of different ways as they apply in different particular circumstances, different geographical circumstances in different periods. So it's almost like a return to what used to be called area studies, which begins to recognize that geography still matters enormously, and that geopolitics is something that we have to be able to deal with in a flexible way within cultural studies. We need the micro studies, but precisely we have to link the micro and the macro. As Foucault did, we have to be able to analyze both the little tactics of the habitat and the grand strategies of geopolitics. That's what I'm trying to do. Whether I can do it, I don't know. I mean, I believe you will do it, but thank you for such an in-depth answer. I mean, I'm sure it will be a huge inspiration to our listeners and viewers. Peki ben şu aralar ne yapıyorum? Üzerine çalıştığım konunun çatı terimi kültürel coğrafya. Çünkü ben şu aralar transportla, yani nakliyeyle, lojistikle, migrasyonla, küreselleşmeyle ve özellikle de konteyner gemiciliği üzerine çalışıyorum. Çünkü bu konteyner gemiciliği Orta Doğu'daki krizin ardından çok ilginç bir hal aldı. Yani konteyner konsept olarak aşırı ilginç, çünkü gemiciliğin temel taşı, bizim evimizde kullandığımız eşyaların 9'u konteynerler aracılığıyla getiriliyor, elimize ulaştırılıyor, ama bu lojistik haricinde de konteynerler çok fazla kullanılıyor. İnsanlar onların içinde yaşıyor, bahçelerine koyuyorlar, yeniden şekillendirmeye çalışıyorlar, geri dönüştürüyorlar vesaire vesaire. Yani bu konteyner dediğimiz şey modern dünyanın çok ironik bir sembolü haline geldi. Ve iletişim çalışmalarına da bunun karşılığına bakacak olursak, bana kalırsa McLuhan bu küreselleşmeyle ilgili açıkçası yanlıştı ve fazla abartılı konuşuyordu. Ama sadece şu noktada kendi tanımladığı genişletilmiş medya tanımında, yani insanların ayaklarıyla ulaşımı, yani yürüyerek, yaya ulaşımı, hani tekerlek kullanarak ulaşıma vesaire kıyasladığında şu sonuç ortaya çıkmıştı. Ülkeler nasıl inşa edilmiş? Ülkeler her şeyden önce ağlarla inşa ediliyor. İlişkilerle, bağlantılarla, komşularla ilişkiyle, onunla bununla. Ama bu ağlar aynı zamanda bu lojistik ağlarını da kapsıyor ve o düzen şu an değişmekte. Çünkü eskiden konteynere yüklediğiniz bir şey çok ucuz bir şekilde A noktadan B noktasına inanılmaz ucuz ve nispeten hızlı bir şekilde gelebiliyordu. Ama şu an Kızıldeniz'den geçemeyen her bir gemi Ümitburnu'na ta aşağıdan dolaşmak zorunda ve maliyeti, zamanlamaları, onları bunları hepsini arttırıyor. Bu 2. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan işler hallolur, şu çok kolay, onun üzerine düşünmemize gerek yok. Bu hani varsayımcı yaklaşımın devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o düşünce yaklaşımı aynı zamanda benim yetiştiğim Kuzeybatı Avrupa'nın gerçekliklerini normal sayarak
akademik çalışmalarına devam ediyordu ama biz fark ettik ki oranın gerçekleri çok kısıtlı ve çok spesifik durumlarda geçerli ve dünyanın büyük çoğunluğu öyle işlemiyor ve dolayısıyla bu da normal değil. Bize varsayımcı olmayan, bir kültürel çalışmalar, düzeni ve yaklaşımı, lazım. Hani, bu tarz şeyler basittir, pıt diye olur diye düşünmemeliyiz. Pandemi bu konuda bize çok güzel bir ders verdi. Aynı şey de şimdi, konteyner gemiciliği için geçerli. Çünkü gördüğünüz gibi bazı şeyler pıt diye biliyor ve günümüzde her şeyi toparlayacak olursak 2 noktayla bitirebilirim. Günümüzde teknoloji ne kadar ilerlesin ki görüyoruz. Jeopolitik hâlâ inanılmaz önemli. Coğrafi siyaset hâlâ inanılmaz önemli. Onu doğru analiz edebilmek, ona göre davranabilmek inanılmaz, önemli ve bizim geliştirdiğimiz modellerin, bizim yaptığımız çalışmaların 3-4 soru önce verdiğim, cevaba bağlamış olayım. Foucault'dan aldığım atıfla mikro stratejileri de hesaba katıp makroyu yorumlayabilecek ayara gelebilmemiz lazım. Yani mikro düzeyde elde ettiğimiz veriler, makro düzeyde geliştirdiğimiz modeli besleyecek, eleştirecek, geliştirecek bir şekle gelmesi lazım ki bu varsayımcı yaklaşımın yanlış kısımlarını, gösterip daha kapsayıcı bir şekilde konuya bakabilelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili David Morley hocamıza çok teşekkür ediyorum. Birazcık bahsettiğim süreyi aşmış bulunduk ama sohbet güzel akınca kesmek de istemedim. Tabiri caizse güneş batmaz denilen İngiltere'de biz güneşin battığını gördük hocamızın ışıklandırmasından, camdan giren ışıkla beraber. Tekrardan çok çok teşekkür ederim. Berkay, sana da çok teşekkür ederim. Hocamızı biz uğurlayalım. David, thank you so much for taking your time with your answers and going this in depth. And even though we go beyond our previously talks time, it was such a pleasure. And even in the empire on which the never sets, we set the sun with you in the previous 2 hours, and it was such a pleasure. Thank you so much. Thank you very much. All right. Thanks a lot. Teşekkür ediyoruz. Bütün izleyenlere de çok teşekkür ederiz. Buradan herkese katılımları için çok çok teşekkürler. Soruları olanlar da vardı. Çok güzel sorular da vardı ama maalesef fırsat bulamadık. Bahsettiğimiz gibi süreyle alakalı bir problemden dolayı. O yüzden belirlediğimiz sorular üzerinden gidebildik ancak ben buradan bir teşekkür de Berkay Hocama da çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir çeviriydi ve bizi de olayın içinde tuttu. Dinleme açısından da çok verimliydi. Çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Yani bu İngilizlerin konuşma tarzından dolayı onlarla yaptığımız yayınlar bir ayrı anekdoti oluyor. O yüzden hani çevirisi de bir ayrı eğlenceli oluyor. Keza umarım dinlemesi de öyle eğlenceli oluyordur. Çünkü hani fıkrasıydı, deyimiydi vesaire. Güzel oluyor. Açıkçası biz de hani üzerinde güneş batmayan imparatorluk konusunda hani o deyimle konuyu ilerletmede bir göz kırpmış olduk. Gayet güzel bir yayındı bence. Bir sonrakide görüşmek üzere diyebiliriz. Evet, görüşürüz. Bu arada çok güzel anekdotlar da geldi. Ona da vesile oldun hocam. Özellikle Hol'ün o düzeltme kısmı vardı ya, o redaksiyon Hol tarafından yapılmıştır kısmındaki bilgi bence kültürel çalışmalar çalışanlar için de önemli bir bilgiydi. Hol'ün ekonomi politiğe ne kadar çok tabiri caizse bilendiğini gösteren bir gösterge olarak onu da not edebiliriz. Tekrardan çok teşekkür ederim. Bir başka canlı yayında görüşeceğiz. Yine görüşmelerimiz olacak Berkay Hocam'la beraber. Buralarda olacağız. Herkese bekleriz. Herkese iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar.